Good afternoon, guys. So, welcome to the first lecture of refrigeration and air conditioning subject. My name is Rajesh K, Mechanical Engineering Department faculty. Today, we will discuss about the one of the main subject in mechanical engineering, that is refrigeration and air conditioning. So, in the earlier classes, that is in second year, you have learned about the basics of thermodynamics, thermal engineering 2, and in the current semester you are having a subject called heat treatment, right? So you're having various subjects in the mechanical engineering, that is designing subject, analysis subjects, manufacturing subjects, and thermal subjects. So in the thermal engineering concept, we come across introduction to thermal engineering, TE1, TE2, R&AC, unconventional machining process, this heat treatment. So like this, you are having various types of subjects in this segment. Now we are discussing about the core concept of mechanical engineering, that is how the thermal process takes place in various machines, what we are using now in different aspects. So in your house, or if you go to any shopping complex, theater, or any some other places, you can feel different sorts of temperatures: hot temperature, normal temperature, room temperature, cold temperature. So how the temperature changes from inside to outside, right? So we are having various stages of raising the temperature, reducing the temperature. In this subject, we deal various types of machines, how the process, right? How the process goes, what are the various types of cycles. Already you learned some basic Carnot cycle, Breton cycle, like this. So here also we'll discuss the basic forms of cycle in the unit 1. So this subject is very easy whenever you understand the concept. So in your house you are having refrigerator, your AC, right? So other things where this process are going on. So how many students have come? Dilip, Mahesh, Narendra. Okay. Okay. So in this session, the lecture 1, I will give the brief introduction of all units, unit 1 to unit 6. Later in the tomorrow's class, we will start the unit 1 in detail. So once this pandemic has been uh, partially completed, if we have the physical classes, we'll continue whatever the topics discussed in the online classes. We'll continue the next classes offline. So meanwhile, be patient and actively participate in the online sessions so that you are having your attendance daily posted to the college, right? Okay. So for this week, every day I will take the class at 1:30 p.m. till 2:10. Okay. Now I am moving to the next slide.
So in the unit 1, we are having various topics which are related to the refrigeration and air conditioning. So in this subject, we are having 30% theory, 70% problems. Or in some cases, you are having 90% theory, 10% problems. Or in other cases, 90% problems, 10% theory. But moreover, you have to learn the concepts as well as practice the problems also. Okay. So in the unit 1, what are the various topics means? What are the main applications of refrigeration? Why we are using refrigeration? What is a necessity? How far the necessity is used? Okay. So not only in your domestic purpose, hotels, restaurants, airports, railways, bus, cargo transportation, hospitals, space research, everywhere, anywhere we are using this refrigeration. Okay. So refrigeration means change of temperature. Simply the change in temperature. Outside atmosphere, inside atmosphere. So in this unit 1, we are having what are the applications of using refrigeration, the main fundas, units of refrigeration, and coefficient of performance, right? And various types of cycles used for refrigeration, types of ideal cycles of refrigeration. So ఈ cycles గురించి you have already learned in thermal engineering. Okay, so just I'll give the brief introduction how the cycle goes. Okay, you are having closed cycle, that is steam power plant, open cycle, gas turbine power plant. Okay, next topic in the unit 1 is air refrigeration. Means the refrigeration works with a medium called air. So cooling comes in two ways, by air medium and water medium. So in this air medium, we will discuss about Bell, Coleman and Brayton cycle. Next, open and dense air systems, actual air refrigeration systems and associated problems. So these are the various topics to be discussed in the unit 1. I think my audio is visible to all of the students, right? Anyone just unmute your audio and say me your audio is visible, audible or not. My audio and video. Anyone? Krishna? Clear, sir. వినిపిస్తుందా? కనబడుతుంది సార్. Okay, right. వినపడుతుంది కూడా. Okay, thank you. Both are clear, sir. Yes, we will go to the next one. Unit 2. So generally in the first slide, మీకు కొన్ని figures చూసారు. So those persons are HVAC persons. So mechanical terms లో, if anyone asks what is HVAC means, heat ventilation, air conditioning. ఈ కాన్సెప్ట్ మీద additional diplomas, additional degrees you are having in various universities. Once you are interested in this heat treatment, HVAC మీద you are having number of jobs outside in India and abroad. దీని గురించి later we'll discuss. Okay. Next one is unit 2. In the unit 2, you are having the other topics called
Pradeep. The next topic is refrigeration needs of aircrafts. So in the aircraft, in the airspace, either in the submarines, ships, war aircrafts. So like this, here also how the refrigeration is used. So ఇప్పుడు మనకి generally if you see in a big supermarkets or in the meat means the non-veg item, where they are storing. These are all stored in refrigeration transportation systems. The vegetables, fruits, non-veg material, everything are perishable. Perishable means తక్కువ కాలం ఉండేది. The timing is very less, 2 days, 3 days, like this. The dairy products, your meat material, vegetables, fruits. So దీని long life, long shell means the range we are giving for a products. For example, if you see milk packet, మీరు ఫ్రిడ్జ్లో 1 day కన్నా ఎక్కువ రోజు పెట్టకపోతే the milk will get spoiled. But if you see some type of milks, the company made milks, for example, you are having your Sangam dairy in Guntur district near Tenali, and like this you are having various types of Arokya, Hudson, like this. So if you see some packing systems, the shell life is 90 days. 90 days అంటే ఏంటి, మిల్క్ అనేవి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే 90 days వరకు చెడిపోకుండా ఉంటుంది. How it is possible? They are using some type of tetra packing, 6 layers of tetra packing. అది మీరు ఎప్పుడన్నా సూపర్ మార్కెట్స్కి వెళ్తే మీరు చూడండి how the packing is totally vacuum packed, and they are having some sort of healthy chemicals added in the milk as preservatives, so that the milk or curd will be for 90 days also. దాని కాస్ట్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. So like this we'll study some examples in the coming sessions. Next, unit 2, vapor compression refrigeration. How it works, what are the principles and essential components related to the various plants. So plant means an industry or a firm or an organization. So మనకి స్కూల్కి, కాలేజెస్కి, యూనివర్సిటీస్, your industries, cinema theaters, shopping complex, everywhere, anywhere, we are using refrigeration. Okay. If you see in the construction area, ground నుంచి ఒక 3 floors or 5 floors కిందకి సెల్లార్ ఉంది. So at that area, whenever you are parking your vehicles at the 4th or 5th floor cellar low, so definitely you require some sort of HVAC. What is that? Heat and ventilation. So whenever you are going down 5 floors down, what happens? Automatically oxygen levels are reduced. Therefore, your automobile produce carbon monoxide. So in order to dissipate the carbon monoxide, we have to provide proper heat and ventilation. మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక షాపింగ్ కాంప్లెక్స్కి వెళ్ళి బ్యాక్ సైడ్ చూసారనుకోండి, పెద్ద ఫ్యాన్స్ తిరుగుతూ ఉంటుంది, అంటే ఎగ్జాస్ట్ బ్లోయర్స్, లోపల ఉన్న వేడంతా బయటకు తీసేస్తుంది. ఇది కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ స్టడీ వేర్ యూ కమ్ అక్రాస్ ఇన్ R&AC. Next, simple vapor refrigeration cycle, their coefficient of performances, representation of cycle on temperature, entropy, and pH charts. This is the simple representation of various cycles, how it is shown. Next, effects of subcooling and superheating means how the water or how the materials are getting cooled. Cooling, supercooling, heating, superheating. These concepts you can see in this unit 2. Next, cycle analysis.
actual cycle influences of various parameters on system performance. Next, use of pH charts and numerical problems. So in this R&AC, if it is easy, you will score good marks. మీరు కష్టం అనుకుంటే కష్టంగానే ఉంటుంది. సో మీ క్లాస్లో ఎవరికైనా థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ మీద మంచి గ్రిప్ ఉండి మంచిగా మార్క్స్ స్కోర్ చేయగలిగితే ఆటోమేటికల్లీ R&AC is very easy. Next, Unit 3. In the Unit T, we are having other topics such as what are the refrigerants. We are having various types of refrigerants. What are their properties? What is their classification? What type of refrigerants, where they are used, and their applications, the nomenclature, and how these refrigerants will affect the global warming. The ozone layer, how it is depleting, either in a good way or in a bad way. So some of the refrigerants like freon, like this, you are having different types of freon materials where they are used for different applications. For example, in olden days means whenever you are very small, without battery. Nowadays, if you see your quality ice creams, your Dincha ice creams, or some other ice cream shop, where they are having mobile shops. You are having a battery at the bottom. You are having some ice pack. Automatically, it is chilled. But in olden days, whenever the ice person don't have any battery system, ఒకప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళు జస్ట్ ఒక నార్మల్ కింద టైర్స్ చెక్కతో ఒక ఐస్ బాక్స్ రెడీ చేసుకొని లోపల ఐస్ పెట్టుకొని వెళ్ళేవాళ్ళు. అంటే ఒక ఐస్ క్యూబ్స్ని 4 sides ప్లేస్ చేసి అల్యూమినియం షీట్ వేసేసి ఆ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉండేది. బట్ నౌ దే ఆర్ యూజింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ కెమికల్స్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రెఫ్రిజరెంట్స్. మీకు ఎప్పుడన్నా కరోనా తగ్గిన తర్వాత యూ సీ ఎనీ మొబైల్ ఐస్ క్రీమ్ వెండర్స్ అంటే అమ్మేవాళ్ళు. ఈ అరుణ్ ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ, క్వాలిటీ కానీ, దిన్షా కానీ, అంకుల్ జాన్ కానీ బయట కనిపించినప్పుడు లోపల ఎంతవరకు కూలింగ్ ఉంటుందో అడగండి. ఎన్ని అవర్స్ ఉంటుంది, కూలింగ్ తగ్గిపోతే మీరు ఏం చేస్తారు, ఇలాంటి డౌట్స్ మీకు బయట మీకు తెలియాలి. దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ హౌ R&AC వర్క్స్. నెక్స్ట్, VCR, వేపర్ కంప్రెషన్ రెఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్స్ అండ్ దేర్ కాంపోనెంట్స్. సో కంప్రెసర్ అంటే ఏంటి? What is the general classification? What are the comparisons, advantages and disadvantages? Next, condensers, classification and their working principle, merits, demerits and applications. Next one, evaporators. What are the classification, working principles, advantages, disadvantages and applications. Next, expansion devices, classification, working principles. So వీటి గురించి we are discussing in the Unit 3. So the subject is very simple when you keep some interest. ఎందుకంటే రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్. మీరు ఇంట్లో ఉన్నారంటే మీకు ఏసీ ఉందంటే ఏసీ ఎలా పనిచేస్తుంది, ఫ్రిడ్జ్ ఎలా పనిచేస్తుంది, ఎన్ని అవర్స్ కూలింగ్ ఉండాలి, డీప్ ఫ్రిడ్జ్కి నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్కి తేడా ఏంటి, డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ సింగిల్ డోర్కి తేడా ఏంటి. సో లైక్ దిస్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ డౌట్స్, number of information can be given by using this R&AC. Okay, next, going to the Unit 4, vapor absorption system. So in the third unit you are seeing VCR, vapor compression. Here we are seeing vapor absorption. What is the calculation, coefficient of performance, the working principle of VAS by using NH3, water system, lithium to water, 2 shell type and 4 shell type, and their principle of operation,
their salient features. Next, steam jet refrigeration system, working principles and components, principle of operation, thermoelectric refrigerator, vortex tube or Hills tube. ఇప్పుడు మీరు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎక్కడన్నా చూస్తే కొన్ని క్యారియర్స్ ఉంటాయి, క్యారియర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్స్, మాంసం సప్లై చేసే మెటీరియల్, వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్, మిల్క్, థర్మో కింగ్ అని ఉంటుంది, ఎక్కడ రాసి ఉంటుంది కొన్ని వెహికల్స్ మీద. ఇఫ్ యు సీ సమ్ కంటైనర్స్, వ్యాన్, 10 టైర్ లారీ, 8 టైర్ లారీ, లైక్ దట్, మీకు ఒక బాక్స్కి రెఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్ అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఐ విల్ షో యూ సమ్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ దట్ ఆల్సో. ఒకప్పుడు లేవు అవి. నైట్కి బయలుదేరితే ఎర్లీ మార్నింగ్ కల్లా డెస్టినేషన్ చేరాలి. ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మొబైల్ రెఫ్రిజరేషన్, ఎయిర్ కండిషనింగ్, ఒక 2 days 3 days ట్రావెల్ చేసినా కూడా మెటీరియల్ విల్ నాట్ గెట్ స్పాయిల్. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యు సీ అవర్ ఎయిర్ కండిషన్ బస్సెస్, కార్స్, అవర్ డొమెస్టిక్ హౌస్, మనం ఇంట్లో 1 ton ఆఫ్ ఏసీ, 1.2 ton వాడుతున్నాం. సెంట్రలైజ్డ్ ఏసీ, విండో ఏసీ, స్ప్లిట్ ఏసీ, ఇట్లా ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యు సీ ఎనీ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్, మొత్తం ఆల్ ఫ్లోర్స్ ఈజ్ టోటలీ సెంట్రలైజ్డ్. ఇది ఎలా? ఇఫ్ యు సీ కార్, బస్, దానికి సెంట్రల్ ఏసీ ఇలా వేస్తున్నారు, రైట్? సో లైక్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ దిస్ R&AC. ఓకే, నెక్స్ట్ Unit 5. In this Unit 5, we are discussing about AC. Okay, introduction to the air conditioning, psychometric properties, processes, characters of sensible and latent heat loads. ఇవి కొన్ని calculations we will see in this Unit 5. And need of ventilation, consideration of infiltration. Okay, next, load concepts of RSHF, GSHF, related problems, and the concept of ESHF and ADP. Next, requirements of human comfort and concept of effective temperature. These are the topics we will discuss in the Unit 5. Then the requirements of industrial air conditioning. So industries lo manaki air conditioning kavali, domestic purpose lo kavali, entertainment sector lo kavali. So if you know the concept, how to arrange the model is based upon the experience. From the simulation technology వచ్చేసింది. Simulation means if you are constructing an apartment or a cinema theaters ki air conditioning ఎలా పెట్టాలి. So first what you will take as a mechanical engineer, first you have to know what is the space, what is the cubic space you require, అంటే length ఎంత, width ఎంత, height ఎంత. Then seating capacity, అంటే థియేటర్ 200 persons, 100 persons, 300 persons. Based on that you have to calculate the tonnage of AC. Okay, next you have to design the vent systems. Venting అంటే the channel where the air goes out. ఎలా పంపించాలి? వాల్స్ నుంచి ఎయిర్ రావాలా, కింద నుంచి రావాలా, టాప్ ఫ్లోర్ నుంచి రావాలా, మిడిల్ నుంచి రావాలా? So these are all the design considerations where a mechanical engineer has to sit along with the architecturer or civil engineer. Then you have to go for the designing of air conditioning. Even you will see in this Unit 5. Next, air conditioning load calculations. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు 1 ton ఆఫ్ ఏసీ, 2 ton ఆఫ్ ఏసీ, 1.10 ఆఫ్, అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏసీ కొనడానికి షాప్స్కి వెళ్తే ఫస్ట్ దే విల్ ఆస్క్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఏసీ యూ రిక్వైర్.
1 ton, 1.2 ton, 1.5 ton. Then what you will say? If you know, you can say, or what you will say, what my room capacity is so and so. ఇంట్లో ముగ్గురం ఉంటాము మాకు ఏసీ కావాలి. Then what the person will say, what is your room size? 10 by 12, 15 by 10. దానికి మళ్ళీ ఎగ్జిట్ ఉందా, డోర్స్ ఉన్నాయా, విండోస్ ఉన్నాయా, ఇవన్నీ అడుగుతారు. Then based upon the room size, you can go with 1.2 ton, 1.5 ton, 2 tons also. Based on that, the cost also increases and the load calculations also depends. Later you will see the company. So what are the various companies? Hitachi, LG, Mitsubishi, Toshiba. Like this, you are having various types of companies where they are providing the air conditioning machines. Next, Unit 6. So in this Unit 6, we'll discuss about classification of equipments of air conditioning systems. Next, cooling, heating, and dehumidification, humidification. Next, filters, grills, resistors, fans, blowers. Next, heat pump, heat sources, different heat pump circuits. So in the Unit 6, Unit 5, so majorly you are discussing about the theoretical concepts and the equipments and their accessories. Okay, so if you are easy to learn 4, 5, 6, you can learn easily. Or if you are interested with problems and designs and cycles, first 3 units are important. So passing this subject is very easy. Only one thing is you have to know some basic things. Condenser ante enti, evaporator ante enti, conduction, convection, radiation. Meeku your madam is saying the subject Tanujani, conduction, convection, radiation. So parallel ga ఇది కూడా వస్తుంది. Okay, then what are the textbooks you have to refer? R&AC by Aurora or R&AC by Dhanpatri Publications, Domukunvar, right? See the names here. HVAC means heat ventilation, air conditioning. Inverters, electrical installation, tool equipments, power machine, conditioner, repairs, ventilate, split, ventilator, commercial maintenance, water technology, cold, mechanical, condenser, electric compressor. So these are all related to the temperature concept of things, that is heat, ventilation and air conditioning. Okay, then what are the reference books means? Air Conditioning by Lang, CBS publishers of foreign author. Principles of Refrigeration, Dosat, Pearson edition is also a foreign author. Refrigeration and Air Conditioning, Bellani, Khanna publications, Indian author. Basic Refrigeration and Air Conditioning, Anantanarayan, TMH publications. Refrigeration and Air Conditioning by Kurm. Refrigeration and Air Conditioning by Prasad. So these are the main textbooks and reference books. So among all these books, you can directly refer to the Aurora or Kurmi. So if you are applying for any GATE exam or any competitive exam, so you can get minimum 6 to 10 marks from this R&AC. Okay, so basically theoretical part, right? So this is the overall detailed description of your subjects, of your syllabus of 6 units in R&AC. Next thing, so how many today?
Banu, Pradeep, Dilip, Mahesh, Ramakrishna. No girls. One girl. Rani. Rani. So I will take this attendance, post this attendance to your concerned faculty. Enable all of meeting applications. Okay. So within less than 5 minutes, your class will get closed because of this Zoom. 40 minutes. So later in the this meeting will happen. Okay, you are having still 10 more minutes. Okay, just I'll give the very basic applications of your R&AC. From tomorrow onwards, we'll discuss direct concepts in the UNIT1. Next. Coming to the applications, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ఎక్కడెక్కడ యూస్ చేస్తాము ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ప్లేసెస్ preservation and distribution. Food processing means if you see the slaughterhouse. What is the meaning of slaughterhouse? Anyone in the group? Lock your mic. Slaughterhouse. Anyone in the group? Slaughterhouse. Nobody? Slaughterhouse means a place where your fish, goat, sheep, hen, pig, these all animals will get slaughtered. అంటే సింపుల్గా మనం మటన్ కొట్టు చికెన్ కొట్టు అంటాం కదా అదేవిధంగా ద ప్లేస్ వేర్ ద మెటీరియల్ ఈస్ గెటింగ్ ప్రాసెస్డ్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ స్లాటర్ హౌస్. ప్రిజర్వేషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇది ఎక్కడ విన్నారు? ప్రిజర్వేషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీరు ఆల్రెడీ పేరు విన్నారు, చూశారు కూడా హైవేస్లో పోతున్నప్పుడు. ప్రిజర్వింగ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ కాల్డ్? ఎనీవన్? దిలీప్, మహేష్, రామకృష్ణ, ఎనీవన్? Preserving the material and distribution the material. Anyone in the group? Ramkrishna, Mahesh, Dilip, Rani. No one. లేదు ఎక్కడ? Mahesh, you can unlock yourself. ఏంటి సార్? Preserving and distribution of food material. ఎక్కడ ప్రిజర్వ్ చేస్తాం? లార్జ్ క్వాంటిటీస్. అంటే ఇప్పుడు మనకి కొన్ని స్టోర్ చేస్తారు కదా సార్, దమ్మన్ ఫుడ్ వరకు ఏదన్నా డ్రాట్స్ కానీ ఇట్లా వస్తాయని చెప్పేసి ముందుగానే స్టోర్ చేసి పెడతారు సార్. అదే ఆ ప్లేసెస్ ఏమంటాం? ప్లేసెస్ మీరు హైవేస్ లో పోతున్నప్పుడు కనిపిస్తాయి. ఆ కోల్డ్ స్టోరేజ్ సార్. కోల్డ్ స్టోరేజ్, రైట్. సో దట్ ఈస్ ఓకే. వాటిలో ఉంటుంది సార్. So these are the places where you are storing your food material. మీరు గుంటూరులో పోయేదంతా లెఫ్ట్ టు రైట్ అన్నీ అయ్యే కనిపిస్తుంది. స్టోరింగ్ ఆఫ్ యువర్ కాటన్, స్టోరింగ్ ఆఫ్ యువర్ చిల్లీస్, స్టోరింగ్ ఆఫ్ అదర్ మెటీరియల్స్. సో ఓకే, సో దేర్ ఆల్సో వేర్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ R&AC. Chemical and processing industries, special applications, comfort air conditioning. So like this, you are having number of fields where this R&AC is used. Next. So like this, in everyday life, you have to see physically, understand the concepts where the mechanical things are going around you. అప్పుడే మీరు సబ్జెక్ట్ కూడా ఫిజికల్గా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్, స్టోరేజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్, దట్ ఈస్ వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్.
ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు ఫిష్, డైరీ products like this. Processing and distribution of frozen food. Frozen food అంటే ఏంటి? For example, if you go to KFC, your Domino's Pizza or your Pizza Hut or some other restaurants, meet and eat like this, ice creams, everything is frozen food. 95% is frozen food. మీరు ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్కి వెళ్ళారు, రెడీగా అప్పుడు చేసి ఇవ్వడు కదా, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫ్రోజన్ ఫుడ్. ఫ్రోజన్ ఫుడ్ ఫస్ట్ థింగ్ హెల్త్కి ప్రాబ్లం అవుతుంది, బట్ స్టిల్ యూఆర్ యూజింగ్ ఫ్రోజన్ ఫుడ్. ఓకే. Applications of refrigeration in chemical and processing industries like separation of gases, condensation of gases, dehumidification of air, solidification of solute, removal of heat of reaction, etc. అంటే రెఫ్రిజరేషన్ అనేది కెమికల్ ప్లాంట్స్లో, ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్స్లో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము? స్పెషల్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రెఫ్రిజరేషన్ వేర్ cold treatment of metals, ice skating rings, construction places, desalination of water, ice manufacturing plants, and also if you see, to manufacture one car, we require 5 lakh 5 lakshal liters of water. To manufacture a car, we require 5 lakh liters of water. Imagine how the process takes place, various stages of manufacturing of automobiles. Okay, so like this we are having various applications where you are using this R&AC. Industrial air conditioning like laboratories, printing concepts, manufacturing of precision parts. Precision parts means generally మీకు ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి, మెకానికల్ ల్యాబ్స్, more than 10 to 12 labs ఉన్నాయి. Among all these labs, one lab require air conditioned lab. What is that lab? An idea on the anyone in the group? The mechanical engineering branch law, one lab require AC. What is that lab? Anyone in the group? Banu, Dilip, Ramakrishna, anyone? The Rania, anyone can unmute yourself. Okay, lab which require air conditioning setup. Aim lab. Heat transfer lab. Mahesh? Heat transfer lab. Heat transfer lab. No. Precision materials. Precision material అన్నప్పుడు we use metrology lab. A metrology lab requires air conditioned setup. Why? Because దానిలో వాడే instruments, your sign gauge, your caliber system, your spirit level, sign bar use చేసే చిన్న metals, stainless steel metals, everything should be very cool condition. Temperature change అయ్యే material change అవుతుంది. So that's why metrology lab should be air conditioned than any other engineering, any other mechanical engineering labs. But మన కాలేజ్లో లేదు అది. Unfortunately, we don't have that. Okay, leave that. Next, textiles, pharmaceuticals, photographic industries, power plants, vehicle air conditioning. So these are the various types of industries. ఇవి కాకుండా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి where you are using industrial air conditioning. Comfort air conditioning. Next, home, restaurants, malls, theaters, etc. So like this, we are using various types of applications where this air conditioning and refrigeration system is used. Okay, so the time is less than 1 minute, so we'll wind up the class here. So tomorrow at the same time
we'll continue the class. Okay. So be safe of corona. Everyday class attend అవ్వండి, attendance ఉంటుంది. Take care of yourself and your family. Okay. So thanks for listening and watching the session. Tomorrow I'll keep the link. Right. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you. Okay, you can exit your session. ఓకే సార్.